I don't know what it looks like. Looks like this. Thank you, thank you. You're welcome. Now I don't have to go home, except it's so small. Hello, Rabbi. Shalom. Just about everything but the Torah service. Oh, Katie's doing the Torah service? Katie's doing the Torah service? No. Oh, I see what you're saying. So you're doing everything but the Torah.
Shabbat Shalom, page 96. Ashrei Yoshvei Veitecha Od Yehadalu Chaseda Ashrei Ha'am Shechachado Ashrei Ha'am Shadonai Elohav Tehi Adada Vidar Mimcha Lahei HaMelech Avrakashim Kadi Adam Voed B'Kol Yom Avrakeka Hadai Kavod Hadei Kavod Malchutecha Malchut Kol Adamim Umshaltecha B'Chol Tor V'Dor Tehirat Adonai Yadai Be'pi V'Varecha B'Sai Shem Kodsho Yadam Vohed V'Anachnu Nevadek Ya Me'ata V'Yad Olam Hallelujah 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 Nafshi Et Adonai Hallelujah Adonai V'Chayai Tetze Rocho Yeshuv Ya'ad Mato Adonai Matio Asorim Adonai Pokea Kivrim Adonai Soche Kefufim Adonai Ohev Tzadikim Adonai Shomer Koyim Yotom Yomaya Devodah Yashim Ya'awet Yimloch Adonai Leod Am Elohai Exion Ledor Vador Hallelujah Hallelujah Kitov Semer Eloheinu Ki Na'im Now what to hear Bonei Yushalayim Adonai Nidcheyes Yechanes Ichazek Berechesh Arayik Parek Benayek Becher Chasam Gevolek Shalom Magid Evlav Yaakov Kukava Mishpatare Yisrael Lo Asaken Leko Goy Mishpatim Bayedahom Hallelujah, 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 Adonai. Min Hashemayim, Hallelujah, Bamromim, Hallelujah, Chol Ma'achav, Hallelujah, Chol Sevav. Hallelujah, Shem Adonai, Ki Niskav Shemo Levodo Hodo Haaretz, V'Shamayim B'Yam Kedem Liyamot, Yilalecho Chasidav, Livnei Yisrael Am Karova, Hallelujah. Shirul Adonai Shir Chadash Tehil Tobicha Chasidim, Yismach Yisrael B'Yosar B'nei Sion, Yagilu B'Macham, Yahallelu Shemo B'Macho, B'Tov V'Chovod Yizamru Lo, Le'eson Achehem B'Zichim, V'Nikba V'Hem B'Chava Le'Efarzel, La'asot B'Hem Mishpat Katuv, Hadarhu Lecho Chasidav, Hallelujah, Hallelujah B'Chodsho, Hallelujah B'Kiyauzo, Hallelujah B'Tziltzurei Shama, Hallelujah B'Tziltzurei Torah, Kol Hanshama Hallelujah, Hallelujah, Kol Hanshama Hallelujah, Hallelujah. Baruch Adonai Le'olam Amen V'Amen. Baruch Adonai Mitzion Shoken Yerushalayim. Hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael Osei Niflaot Levado. Uvrok Shem Kavodo Li'olam. Yimalei Kavod Al Kol Haaretz. Amen V'Amen. Vayvarech Adonai Elnei Kolcha Vayom David. Baruch Atah Adonai Elohei Yisrael Avinu me'olam v'yad olam. Ve'atah tahu Adonai levadecha asher asita shamayim shemei shamayim v'kol sevam ha'aretz v'kol asher aleha. Atahu Adonai Elohim b'asher b'chata b'Avram v'hotzeta me'or chasdim v'samta shemo Avraham. Umatzat ad levavonim an lefanecha v'charot imo habrit latet eretz hacheni hachiti amori haprizi v'ayevusi hageshi latet lezaor v'hayam b'chata lifnehem v'v'utok b'yam b'yabasha v'draveihem hishlakta b'msolot Yemo heaven b'mayim azim. Vayosh Adonai bayom hahu et Esrom yad Mitzrayim. Vayad Mitzrayim meta sefat hayam.
וירא ישראל ירקדו אשר עשה אדוני במצרים, ויראום את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור השירה לאדוני, כי גוגה סוס ורוך כבוד רמה וים, עוזי וזמרתיה, ויהי לי ישועה, זה לי וינבהו אלוהי אבי וארוממנו. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, מרכבות פרעה וכלו ירה בים. ומחר שלשבת בהו ביום סומו וחסמו. מי כמוך ברים אדוני, מי כמוך נדע בחודש, נורא תהילתו ספרת. עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עמזוך עניתה, תביאם ותטעם בו הנחלתך, מכון לשבתך. פעלת אדוני מקדש, אדוני חננויותיך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עמך משה בכהים, ועלו מושיעים בהר ציון לשבור את הרי עשה, והייתה לאדוני המלוכה, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. נשמע קולותי תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח הבשר אלוהי הראשונים האחרונים, אלוהיך ובריות אדון כל תורתיו האדון. לברך את שמך על אחד מאלה אלפי אלפים, ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו לנצח. על כן נברים שבקהילת בנו ורוח האל הגדול הגיבור והנורא העליון, קונה שמיים וארץ, נהלל לך ונשבחך ונברכך ונברך את שם קודשך. אמור לדוד ברכי נפשי את אדוני, וכל חרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא מורותיך. המלך היושב על כיסא רם ונישא, שכן עד מרום וקדוש שמו. וכתוב רננו צדיקים באדוני לאשרים נוע תהילה, בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסדים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ובמחלות רבבות עמך בית ישראל, בריני הפרשם כמלכנו בכל דור ודור. שכן כל עצום לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל לשבח, לפעל ימים לעדה, לברך ולכלס אכל דברי שורות ותשבחות. דוד בן ישי עבדך משיקך, ישתבח שמך לעד מלכנו האל, המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לקנא אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו שהושבחה הלל זמרה. ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודאות
אדון הנפלאות הבוקר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמד יברכותי וימליך מלכותי וחייכון וביום אחד, ובקייד כל בית ישראל בעגל ובזמן קריב וימלאו. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עמי יבורך וישתבח ופאר ותרומם, ויתנשא ויתעדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה. בכל העלמין כל ברכתה ושירתה, תושבקתה ונחמתה, תאמרן בימה וימלאו. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך את אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור וחושך, עושה שלום ובורא את הכל, הכל ידוך והכל ישבחוך. מאיר עלמא להברחם ולפעול מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו מות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אדון הכל המעשים ברוך ומבורך, וכל נשמה גודלו וטובו מלא עולם, דעתו ונאסוף בפעמותו. המיכאל חיות החודש, נדע בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאוד שפרה אלוהינו, צעם בדר בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב דבר. להם זיו ומפיהם מנורה, נעזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששם בבואם, עושים בהם הרצון כלם. בכבוד נותנים לשמו, זוהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרק אור, ראה ויתקן צורת הבנה. שבח נותנים לו, כל צבאם העם, תפארת וכתולה, שרפים ואופנים, חיות החודש, אלא ששפט מכל המעשים ביום השביעי. זה שבוע אלוהים, מזמור שיר ביום השבת טוב להודות לאדוני דפיקך. שמך אדוני אלוהינו יתקדש, וזכרך מלכנו יתפאר בשמיים ממעל והארץ מתחת. תתברך מושענו על שבט מעשה ידיך, ואמור שעשית יפרוך הסלע. תתברך. ראינו מלכנו גואלנו בורא קדושים ישתבח שמך ליד מלכנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים בהמה עובר הרצון כהונם, וכולם פותקים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים וברסים ומקדישים וממלכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא כולם.
מקבלים עליהם על מוחות שמיים מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש עושרם בנחת רוח בשפה ובאמר קדושה כולם כחרונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות ולא כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים לעומת משעבקים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל באו נעמוד יתנו למלך אל חי וקיים זמרות יאמרו ותשבחות ישמיעו כי הוא לבדו פועל גבורות עושה חדשות פעל מלחמות זורע צדקות מצמיח ישועות בורא רפואות נורא תהילות אדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה שיר אור חדש על ציון על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורות ברוך אתה אדוני יוצר המורות אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבת ובמתן כוכי חיים והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה ויראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד לא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא פתחנו נגילה ונשמחה נגילה ונשמחה בשועתך ואבינו שלומי בר כנפות הארץ כי אל פועל שוער טובנו וקעת בכל המלאשנו וחרבתנו שמך גדול סלע באמת ברוך אתה אדוני הבוקר בימו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך וכל נפשך וכל מידותיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוקבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך וחיים שמעו תשמעו מצוותיי שמספקם היום ותבואו אב מהרה מהארץ וכתבתם בישעריך למען ירבו ימיכם ונבניכם
Vayomer Adonai el Moshe lemor daber el bnei Yisrael v'yamata alehem v'yasu lahem tzitzit al kanfei v'gdeihem ledorotam v'natnu al tzitzit achenaf betil techelet v'haya lachem tzitzit oritem oto uzkartem miko mitzvot Adonai v'yasitem otam v'lo tatoru acharei levavchem v'acharei einechem asher atem zonim achareihem למען תזכרו ועשיתם כל מצוותיי ואתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם וישיב נכון וחיים לדור ודור הוא חיים משמור חיים מכיסאו נכון ומלכותו מיתו ליד חיים לדבריו חיימים על כל תורת זרע ישראל עבדיך אמת שותהו אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יצרו ישוע ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. רמה ונישא גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופורע ענבים ועושה דלים ויענה לי עמו באש עמהיו תהילות לאל עליון ברוך ומבורך משה ובני ישראל לקחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך בהרים אדוני מי כמוך נדע בחודש נורא תהילות אוסף שיר החדש שיבקו גאולים לשמך אספת הים יחד כולם הודו והימלכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד זור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדך ומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני all Yisrael. 115 בשחרית עמיתה.
אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל. וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. מוריד אתה, מקלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. זומרי כנופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו בשעיני עפר. מי כמוך בגבורות ומידה מלך, מלך ממית ומקיים ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. לקדש את שמך בעולם, כשם שמקשים אותו בשמי רומך, כתוב ביד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בחורש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים ומצורפים ומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקום מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כמחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, מתי תמלוך בציון. בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. בקרוב בימינו עולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים, ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, נצח נצחים. לדור ודור, נצח נצחים. ועינינו תראנה על חוטאיך, כתב האמור בשערי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה לדור ודור. לדור ודור. לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור. לדור ודור. לדור ודור נגיד גודלך. ולנצח נצחים, קדוש עבדך נקדיש, קדוש עבדך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, ודור נגיד גודלך. כי המלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה.
כי המלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. ישמח משה במנעך כי אבן נאמן קראת לו לתפארת בראשו נתת עומדו לפניך הסיני שני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת כתוב בהם שמירת שבת וכן כתוב בתורתך וכן כתוב בתורתך ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שעבד וינפש ולא נתת אדוני אלוהינו לגויי הארץ ומלך אותם אחינו עובדי פסולים גם מלאכתו ישונו ערלים כאילו ישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם באחת עם מקדשי שביעי כולם יספעו וינותו וכי השביר רצית בו וקידשתו כמדת ימים אותו קראת זכר למעשה בראשית אלוהינו אלוהי אבותינו רצי בנוחתנו חדשנו ממצוותיך ותן קלקנו בתורתך אז אבנו מטובך ושמחנו משועתך ותהל ליבנו לפתיך בימים וחנכילנו אדוני אלוהינו ביעבר ורצון שבת קודשך וינוקו בני ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת רצי אדוני אלוהינו במקדש ואפילתם ושב את עבוד על עביר ביתך וישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון ותהי רצון תמיד עבודת ישראל אבנך ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שקינתו לציון מודים אנחנו שורתנו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ויצורכנו מגן ישוע לתור ואדונו דלך ונספר תהילתך על חיינו המסרים בידיך ונשבותינו הפדות לך שב כל יום עמנו יפולתך וטובותיך שב כל עת ערב ובוקר צהריים הטוב כי לא כלו רחמך ומתמו חסדך מעולם כווינו לך ועל כולם יבורך ותרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד וכל הקיים ידעו כסלע והללו את שמך באמת האל שבתנו וישרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות אלוהי אבותינו ברכנו במקום שלשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך מורה פי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יברכך אדוני וישמרך אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום שים שלום טובה וברכה וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך
כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, שים שלום, שים שלום, טובה וברכה. ויעקוד ישראל עמך, תורת חיים ואהבה חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים וחיים ושלום, שים שלום, שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל. וטוב בעיניך לברך את עמך, עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה, בשלומך שים שלום, שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום, יתגדל ויקדש שמר רבה, ויעמד ברכותי וימליך מלכותי וכיכון ויומכון וכאלה לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ועמהו, אמן. יהי שמי רבה מבורך. יתברך וישתבח ופועל ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי לקודשה, אלא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמרן בימיה ועמהו, תתקבל סלואת ההון נבואת ההון דקודש וקודמה והון דבישמעיה ועמהו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמי וחיים עלינו יעקוד ישראל ועמהו, עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ויעקוד ישראל ויאמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום לנו ויעקוד ישראל יאמרו אמן. Continue the service with the Torah service, page 139. And just a gentle reminder, it's still our policy that while we're doing the Hakafot, the procession with the Torah, we ask that you not converge on the aisles. Just wave at it lovingly from your seat. Thank you very much. Ein kamoka Elohim Adonai ve'ein k'ma'asecha malkutecha malkut kol amim umemshaktecha b'kol dor v'ador Adonai melech Adonai malach Adonai yimlok le'olam va'ed Adonai os le'amo yitain Adonai yivaharech Edamo v'shalom Av harachamim Heitiv avirtzonka et Zion Tivnei chomot Yerushalayim Tivnei chomot Yerushalayim Ki lecha levad bataknu Melech el ram benisa Adon olamim. Rise, the ark is open. Vayhi bin so ha'aron vayomer Moshe
Kuma Adonai, ve'afutzu oivecha, ve'anusu misanecha, mipanecha, ki mitzion tetzei Torah, ki mitzion tetzei Torah, udvar Adonai, miRushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah, Liamlo Yisrael, Bigdushato. Ruler of the universe, praise be your name and your sovereignty. May your favor abide with your people Israel, and may your redeeming power be revealed to them in your sanctuary. Bless us with your light, and with compassion accept our prayer. May it be your will to grant us long life and well-being, to count me among the righteous, and to guard me, my family, and all your people Israel with compassion. You nourish and sustain all life. You rule over all, even kings, for dominion is yours. I am the servant of the Holy One, whom I revere and whose Torah I revere at all times. Not on mortals do I rely, nor upon angels do I depend, but on the God of the universe, the God of truth, whose Torah is truth, whose prophets are truth, and who abounds in deeds of goodness and truth. In God do I put my trust. Unto God's holy precious being do I utter praise. Open my heart to your Torah. Answer my prayers and the prayers of all your people Israel, for goodness, for life, and for peace. Amen. Be'ana rachetz, ve'lishmei kadisha, kadisha yakira, ana emar tushbechan. Be'ana rachetz, be'ana rachetz, ve'lishmei kadisha, kadisha yakira, ana emar tushbechan. Yehi rava kadamak, detiftach libi b'oiraita, v'tashlim meshalin delibi, v'liba dekol amak Yisrael, l'tavu chaim v'lishlam. Amen. Page 141. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlul Adonai ti, v'nurah Shemo yachdav. Lecha Adonai, Hagedula, v'hagevura, v'hatiferet, v'hanitzah, v'hahod, mikol hashamayim u'ba'aretz. Adonai, Amalacha, Ke'adinaseh, v'kol derosh, It's going to feel like it. Ve'ishtakavu, lahar kodsho, Hikadosh, Adonai Eloheinu. You may be seated. Today's Torah reading is from Parshat Naso. It's found on page 596 in the Chumash. We start on page 596, chapter 7.
Sarah Jackson is the third Aaliyah. Meir Ben Mendel is the fourth Aaliyah. Rebecca Stevens is the fifth Aaliyah. Kaylee is the sixth Aaliyah. Terry Lewis is our third. I hope I did that right. We need a seventh Aliyah, but that's okay. What? Who's the seventh? You'll get to it. Harachamim Rachem Mamasim Vizkor Brita Tanim Yatzil Nashena Bin Shotarot Vigar Vietzer Haramin Hanasim Yochonotan Lifletat Olamim Bimale Mishalatene Bimidat Vashu Varachamihim Viazor Viagen Vioshil Korosim Bovenamar Amen. Korvukir Elohenu Tukod La Torah Bat Kohen Kirvi Ta'amod Rocho Bat Zuskia Kohen Viyehudis Baruch Shnatan Torah Le'emo Yisrael V'dushat Tohu V'atem Adlikim V'arnai Lechem Chaim Kulchem Hayom. Page 596, chapter 7. Baruch Hu es Adonai HaMvarach. Baruch Adonai Hamborach Yolam Voed. Baruch Adonai HaMvarach Le'olam Voed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chabanu michol ha'amim v'nosan lanu es torso. Baruch Atah Adonai nosen haTorah. Amen. Vayi b'yom kalot Moshe l'hakim et hamishkan vayimshach oto vaykadesh oto v'et kol kela v'et hamizbeach v'et kol kela vayimshachem vaykadesh otam vayakrivu nesiei Yisrael rashi beit avotam hem nesiei hamatot hem hamodim al hapekudim ויביאו את קורבנם לפני אדוני שפט לו כזב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן ויאמר אדוני אל משה לאמור קח מאיתם והיו לעבוד עבודת אוהל מועד ונתת אותם אל הלוויים איש כפי עבודתו. ויקח משה את העגלות ואת הבקר וייתן אותם אל הלוויים את שתי העגלות ואת ארבעה הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם ואת ארבע העגלות ואת שמונת הבקר נתן לבני מררי כפי עבודתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום הימשך אותו ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח ויאמר אדוני אל משה נשיא אחד ליום יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasa lanu Torah emes v'chayei olam nata b'zchachenu. Baruch atah Adonai nosen haTorah. Amen. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שר יברך לאה ויברך את רוחו בת זוז כהן יהודיס שעלתה היום לקרוא את המקום ולקרוא את התורה ולקרוא את השבת הקדוש ברוך הוא ישמור אותה וכל משפחתה ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה עם כל ישראל חי ונאמר. Amen. We continue with the second Aliyah, page 597, verse 12. Ya'amod Zeb ben Shmuel Halevi. Good to meet you here. Baruch Hu Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Voed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Voed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chabanu mikol ha'amim v'nosan lanu es toraso.
Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודיו קורבנו קרר כסף אחד 30 ומאה משקל המזרח אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת ולולב השמן למנחה אחד 10 זהב מלאה קטורת בר אחד בן בחייל אחד כבש אחד בשנתו לעולה שעיר עזים אחד לחטאת וזבח שלמים בחר שניים אלים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן נחשון בן עמינדב יום השני הקריב נתנאל בן צוהר נשיא יששכר הקריב את קורבנו קערת כסף אחד 30 ומאה משקל המזרח אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת ולולב השמן למנחה אחד 10 זהב מלאה קטורת אחד בן חייל אחד כבש אחד בשנתו לעולה שעיר עזים אחד לחטאת וזבח שלמים בחר שניים אלים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן נתנאל בן צוהר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah v'emes v'chayei olam notah b'tzolcheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ישברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ושרה רבקה ולאה הוא יברך את זה בן שמואל הלוי שעלה היום לכבוד המקום ולכבוד תורה ולכבוד השבת הקדוש ברוך הוא ישמור אותו וכל משפחתו וישלח ברכה והצלחה וכל מעשה ידיו וכל ישראל אחריו ולמען. Amen. And our reading continues with the third Aliyah. We're on page 598, verse 24. Shalishi. Baruch Adonai hamborach li'olam voed. אמן. ביום השלישי נשיא לבני זבולון אליאב בן קלון קורבנו קרא כסף אחד 30 ומאה משקל המזרח אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת ולולב השמן למנחה אחד 10 זהב מלאה קטורת בר אחד בן בחייל אחד כבש אחד בשנתו לעולה שעיר עזים אחד לחטאת וזבח שלמים בחר שניים אלים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן אליאב בן קלון ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדאור קורבנו קרא כסף אחד 30 ומאה משקל המזרח אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת ולולב השמן למנחה אחד 10 זהב מלאה קטורת בר אחד בן בחר חייל אחד כבש אחד בשנתו לעולה שעיר עזים אחד לחטאת וזבח שלמים בחר שניים אלים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן אליצור בן שדאור. אמן. ישברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה ולאה הוא יברך את שרה בת דוד יהודית שעלתה היום לכבוד המקום ולכבוד תורה ולכבוד השבת הקדוש ברוך הוא ישמור אותה וכל משפחתה וישלח ברכה והצלחה וכל מעשה ידיה עם כל ישראל אחיך בנאמן. Amen. And we continue our reading with the fourth Aliyah. We're on page 598, verse 36. Baruch et Adonai hamborach. Baruch Adonai hamborach li'olam voed.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלומיאל בן צורי שדי קורבנו קערה כסף אחד 30 ומאה משקלה מזרח אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש 2 מלאים סולת בלולב השמן למנחה כף אחד 10 זהב מלאה קטורת פר אחד בן בקר אייל אחד כבש אחד בשנתו לעולה ארזים אחד לחטאת וזבח השלמים בקר שניים אלים 5 עטורים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן שלומיאל בן צורי שדי ביום השישי נשיא לבני גד אליסף בן דאואל קורבנו קרא כסף אחד 30 ומאה משקלה מזרח אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש 2 מלאים סולת בלולב השמן למנחה כף אחד 10 זהב מלאה קטורת פר אחד בן בקר אייל אחד כבש אחד בשנתו לעולה ארזים אחד לחטאת ולזבח השלמים בקר שניים אלים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן אליסף בן דאואל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yishaberach Avotenu Avraham Yitzhak Yaakov Sarah Rivka Rachel Leah. Hu yivarech et Meir ben Mendel שעלה היום לכבוד המקום ולכבוד תורה ולכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמור אותו וכל משפחתו. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. עם כבוד ישראל חי ונאמר. Amen. And we'll pause now for a prayer for those who are ill within our community. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzhak Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah. Hu yivarech וירפא את החולים בקהל שלנו. Naftali ben Yaman Zan, Ruth bat Froma, David ben Ruth, Steve Ismail, Matt DeVore, Moshe David ben Leah, Lois Hogan, Shelley Miller, Carol Lipton, Bernie Fabian, Yehuda Patshenko, Yehuda Yosef ben Windsor, Shifra Devasa, Batkaya Sora, Bailey Yale, Bat Zipporah, Malka Chana Batkaya Sora, and Matt Addis. May they all get well quickly. You got someone else? Go ahead. Sarah Gessel. Marcia Schneider Dekel. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם לחכם רפותם וישלח להם מהר רפואה שלמה לכל הבראים וגדים ותורשע חולי ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף שבאתי למזוק רפואה קרובה לבוא השתה בגלה בזמן קריב ונאמר Amen. And our reading continues with the fifth Aliyah. We are on page 599 verse 48. 599 verse 48. Kamishi. Baruch Adonai Hamborach. ברוך אדוני המבורך בידם פועל. Baruch Adonai Hamborach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד קורבנו קרא כסף אחד 30 ומאה משקלה מזרח אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מביאים סולת לולב השמן למנחה כף אחד 10 זהב מלאה קטורת פר אחד בן בקר אייל אחד כבש אחד בשנתו לעולה ארזים אחד לחטאת וזבח השלמים בקר שניים אלים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן אלישמע בן עמיהוד ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדתור קורבנו קרא כסף אחד 30 ומאה
משקלה מזרח אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים, סולת בלהב השמן למנחה, כף אחד 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, אייל אחד, כבש אחד בשנתו לעולס, ארזים אחד לקטת, וזבח השלמים, בקר שניים, אלים, 5 אחדודים, 5 כבשים בני שנה, 5 זה קורבן גמליאל בן פדצור. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natav b'tokenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ישברך אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, ויברך את רבקה חנה בתו ודבורה, שעלתה היום לכבוד המקום ולכבוד תורה ולכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמור אותה וכל משפחתה, ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה, עם כל ישראל חיה ונאמר. Amen. And our reading continues with the sixth Aliyah. We're on page 600, verse 60. At this moment, let's rise and join Mark and Jessica as we say a blessing for having reached this moment as Kaylee is called to the Torah for the first time. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehekianu v'kimanu v'higianu lazman hazeh. Praised are you, Lord God, ruler of the universe, who have sustained us in life and brought us to this day. Ta'amod, 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 ta'amod. Gelila bat me'er likvod haTorah. You may be seated, page 600, verse 60. Like this, I'll show you where we're starting. So touch it there. Give it a kiss. Baruch et Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Hamvarach li'olam voed. Baruch Adonai Hamvorah le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, v'nata lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ביום התשיעי נשיא לבני בנימין אבידן בן גילוני קורבנו קרא כסף אחד 30 משקלה מזרח אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה כף אחד 10 זהב מלאה קטורת פר אחד בן בקר אייל אחד כבש אחד בשנתו לעולס ארזים אחד לקטת וזבח השלמים בקר שניים אלים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן אבידן בן גדעוני ביום עשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי קורבנו קרא כסף אחד 30 משקלה מזרח אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה כף אחד 10 זהב מלאה קטורת פר אחד בן בקר אייל אחד כבש אחד בשנתו לעולה עזים אחד לקטת וזבח השלמים בקר שניים אלים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן אחיעזר בן עמישדי. Take that. I'll show you where to touch it there. Give it a kiss. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher nata lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. A special little Misha Barak for you. Misha Barak avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov, Sarah Rivka Rocha v'Leah. ויברך קהילה בת מהר שהגיעה למצוות ויעטה לכבוד המקום לכבוד התורה לכבוד השבת הקדוש ברוך הוא ישמריה ויקיימה וכונן ליבה להיות שלמה עם אדוני אלוהיה להכות בתורתו ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה יהי רצון שיזכו הוריה לגדלה לתורה וקופה ומעשים טובים ותקן בשכל טוב בעיני אלוהים וידם ונאמר אמן. May
God who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, Leah, bless Kaylee, who's been called to the Torah upon reaching the age of mitzvot with reverence for God, Torah, and Shabbat. May the Holy One protect and sustain her, helping her to be wholehearted in her faith, to study Torah and to fulfill mitzvot, to walk in God's ways. May her parents rear her to maturity, guiding her to a love of Torah, to the chuppah, and a life of good deeds. May she find favor before God and the community. And let us say, Amen. And Mazel Tov, Simen Tov, and Mazel Tov, and Mazel Tov, and Simen Tov, Simen Tov, and Mazel Tov, and Mazel Tov, and Simen Tov, Simen Tov, and Mazel Tov, and Mazel Tov, and Simen Tov. Yehedanu, 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 Uvekod Yisrael. Yehedanu, Yehedanu, Uvekod Yisrael. David Melech Yisrael, Chai v'chayam. David Melech Yisrael, Chai v'chayam. Sit down. And our reading continues with the seventh Aliyah. We're on page 600, verse 72. Baruch Adonai Hamvarach Li'olam Vo'ed. Amen. Yom Ashtei Asar Yom Nasi Livnei Asher Pagiel Ben Ochran Korban Chara Kesef Echad Sheloshim Umea Mizrach Echad Kesef Shevim Shekel Beshekel HaKodesh Shnehem Mereim Soleh B'Lav Hashem En Leminkav Chaf Echad Asara Zahav Meliyah Ketoret Par Echad Ben Bechayel Echad Keves Echad B'Sheneto Leolah Ezim Echad Lekatat Uzeva Chad Shlamim B'Char Shenayim Elim Kamisha Aturim Kamisha Kevasim B'nei Shana Kamisha Zeh Korban Pagiel Ben Okran Yom Shenem Asar Yom Nasi Livnei Naftali Akira Ben Enan Korban Karat Kesef Echad Sheloshim Umea Mishkela Mizrach Echad Kesef Shivim Shekel B'Shekel HaKodesh Shnehem Mereim Soleh B'Lav Hashem En Leminka Chaf Echad Aser Zahav Meliyah Ketoret Par Echad Ben Bechayel Echad Keves Echad B'Sheneto Olah Azim Echad Lekatat Uzeva Chai Shlamim B'Chai Shenayim Elim Kamisha Aturim Kamisha Kevasim B'nei Shana Kamisha Zeh Korban Akira Ben Enon Zot Chanukah Tamizbech B'Yom Himashach Ota Nesi'ei Yisrael Charo Kesef Shneim Esrei Mizrachei Kesef Shneim Asar Chapot Zahal Shneim Esrei Sheloshim Mi'am Charod HaEchad Kesef Shiv'im HaMizrach HaEchad Chol Kesef HaKelim Al Payim V'Arba Me'od B'Shekel HaKodesh Kapot Zahav Shneim Esrei Miliot Ketoret Asara Hakaf B'Shekel HaKodesh Kol Zahav HaKapot Esrim Ume'ah Kol Bachar Le'olah Shneim Asar Parim Erim Shneim Asar Kevasim B'nei Shana Shneim Asar Umin Kata Muserei Ezim Shneim Asar Lekata V'Kol Bachar Zeh V'Kal Shomim Esrim V'Arba'a Parim Erim Shishim Atudim Shishim Kevasim B'nei Shana Shishim Zot Chanukat HaMizbeach Acharei Himashach Oto ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הכרובים וידבר אליו. יישר כוח. Amen. מי שברך אבותינו אברהם יצחק יעקב שרה רבקה רחל ולאה יברך את אלישבע בת הלל שעלתה היום לכבוד המקום ולכבוד הרב ולכבוד השבת
הקדוש ברוך הוא ישמור אותו וכל משפחתה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיה עם כל ישראל חיה ונאמר אמן. Please rise for the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה ויעמד יברק ירצה וימליך מחוצה וחיי חוד וביומי חוד וחיי בכל ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולם מעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונקמתה תאמירם בעלמה ואמרו You may be seated. The Mafti reading is found on page 601, verse 87. Baruch Adonai Hamvorach Li'olam Voed. Amen. B'chal olah 12 parim elim, 12 כבשים בני שנה, 12 אומין קטן ושרי עזים, 12 לחטאת, וכל בקר זבח השלמים, 24 פרים אלים, 60 עתודים, 60 כבשים בני שנה, 60. זאת חנוכת המזבח אחרי הימשך אותו. ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הכרובים וידבר אליו. Amen. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שר רבקה רחל ולאה יברך את טוב ולאה בת יעקב וחיה שעלתה היום לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמור אותה וכל משפחתה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיה עם כל ישראל חיה ונאמר Amen. Amen. Please rise for the lifting and binding of the Sefer Torah. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. You may be seated. Today's Haftorah reading, Haftorah Naso, is found at page 602 in the Chumash, page 602. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbiim tovim v'ratzav divreihem hane'emarim be'emet
Baruch atah Adonai, habocher b'Torah uv'Moshe avdo, uv'Yisrael amo, uv'nviei ha'emet, v'tzedek. Vayehi ish echad mitzorah mimishpachat hadani ushmo Manoach ve'ishto akara velo yalada. Vayera malach Adonai el ha'isha, vayomer eleha, hinena atakara, velo yaladet beharit, vayoladet ben, ve'ata Hisham rina ve'al tishti yayin v'shechar ve'al tocheli ki tamet kal tameh ki hinachara Vayoladet ben umora lo ya'aleh al rosho ki nazir Elohim yeh hanar min habaten vehi hu Yachel lahoshia et Yisrael miyad plishtim vatavo ha'isha vatomer leisha lemor Isha Elohim ba'elai umar'ehu kemar'ei malacha Elohim nora me'od v'lo she'iltihu mizehu v'et shemo lo higid li vayomer li hinachara vayoladet ben ve'ata al tishti yayin v'shechar va'al tocheli kol tuma ki nazir Elohim yeh hanar min habeten ad yom moto vayetar Manoach El Adonai v'yomar bi Adonai ish ha'Elohim asher shalachta nivona od elenu vayorenu Manaaseh Lana'ar hayulad Vayishma ha'Elohim B'kol Manoach Vayavo malach
האישה והיא יושבת בשדה ומנוח אישה אין עמה ותמהר האישה ותרוץ ותגד לאישה ותאמר אליו הנה נראה אלי האיש אשר בא ביום אלי ויקום וילך מנוח אחרי אשתו ויבוא אל האיש ויאמר לו האתה איש אשר דיברת את האישה ויאמר אני ויאמר מנוח אתה יבוא דבריך מה יהיה משפט הנער ומעשהו ויאמר מלאך אדוני אל מנוח מכל אשר אמרתי את האישה תשמר מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל ויין ושיכר אל תשת וכל טומאה אל תאכל כל אשר ציוויתי תשמור ויאמר מנוח על מלאך אדוני נעתרה נא אותך ונעשה לפניך גדיזים ויאמר מלאך אדוני אל מנוח אם תעצרני לא אוכל בלחמך ואם תעשה עולה לאדוני תעלנה כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא ויאמר מנוח אל מלאך אדוני משמך כי יבוא דברך וכיבדנוך ויאמר לו מלאך אדוני למה זה תשאל לשמי והוא פלי ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה ויעל על הצור לאדוני ומפליא לעשות ומנוח ואשתו רואים ויהי ואהבו
לעלות עליו מעל המזבח השמיימה, ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח, ומנוח ואשתו רואים, ויפלו על פניהם ארצה, ולא יסף עוד מלאך אדוני להיראו אל מנוח ואל אשתו. אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל אשתו, מות נמות, כי אלוהים ראינו. ותאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני להמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הרענו את כל אלה, וכעת לא השמיענו כזאת. ותלד האישה בן, ותקרא אל שמו שמשון, ויגדל על הנער, ויברכהו אדוני, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בין זורה ובין אשתאו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך. בדבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי הפית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קדשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה,
לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. I'm so pleased to invite our bat mitzvah Kaylee up here to share a couple of words with us. Hello. I have a few words to say. So, first I'd like to thank my parents for starting me in Hebrew school in 2017. And Leah was the one who taught me all the basics and what got me here and what it's like to be Jewish. So thank you so much, Leah. She was always patient with me and made sure I always understood I could not do this without her. My grandpa David, who is not with us anymore, would always drive me to synagogue and made sure I always got there on time. We love and miss him very much. He was an important role in all our lives. I would also like to thank Rabbi Bill for getting me ready for this day. He has been so nice and supportive. He has always made sure that I get as much practice as I need. And he is a very fun person to work with, and I appreciate him so much. I would like to thank all my family here that has come to see, and to thank the congregation for being here for me all these years. I really love you guys so much. Just everyone in this room is so important to me and has gotten me through all these years to be here. So thank you so much, everyone. Thank you, Kaylee, and the honor is ours to having guided you through this process. And we're going to have a presentation for you in a moment. And you're not done today. You're still going to lead some prayers for us. So Mazel Tov to you, Yasher Cho to you, and to your entire family. It's really a great occasion today to speak to Kaylee on the time of her bat mitzvah, but also to share words to my daughter on the occasion of her graduation from high school. For reasons that are mysterious to me, I'm not popular on the commencement speech circuit, which is a shame because I think I'm fantastic. But, you know, the market knows what the market knows. So dear Zoomers, first off, the generational name, you might want to reconsider it. It's, you don't, I was thinking about the possibilities. Like my parents, I was born between generations. My mom and dad were born right at the transition between the silent generation and the boomers, so they kind of had to pick. My dad was almost a stereotypical boomer. My mom was more in keeping with the silent generation. And I was born at the end of the era of boomers, at the beginning of the of Generation X. But for me, it didn't make that much difference because those two generations lived in the shadow of another generation that was kind of intimidating. You may have heard of them, the greatest generation. Now that's a great generational name, if you can get that one. The greatest generation, these were the people who liberated the continent of Europe, defeated Japan, and built the American empire. And the fact is, it was clear that we weren't going to top that, that we were going to live under the shadow. And that I think that had an effect of how we saw ourselves. But my message to the Zoomers, my message to Rebecca, and my message to Kaylee
we have not burdened you with our greatness. So you don't need to look over the shoulder, just go to work and put everything back together. It's, you can go right to work. I wanted to share with both of you and everyone here, and the thousands of people watching, three sort of lessons that stand out to me since the time I was a graduate and started off on life, things that kind of surprised me. And the first thing that I reflected upon is how difficult, how much of a process it is to get to know yourself in life. I think that growing up, we have this vision that we're going to figure things out, probably early adulthood, and then we're just going to get to work and kick some butt and do things. But it's really a lifetime effort to get to know what has shaped us, who we are, what motivates us. The stories that we tell ourselves change for as long as we live. I mean, it's changed every year as I've, in the 3 decades or so since I graduated from high school and college. And if I'm blessed with more years, I'm sure I'm going to have different ideas about what I'm all about as I go through life. And the rabbis, because as this relates to the third thing I'm going to say, but the rabbis actually had an idea of this thousands of years ago. And they said in the Pirkei Avot, you never be sure of yourself until the day of your death. That the growth is something that happens throughout our lives. We never stop growing, and we never stop learning about who we are, and we never stop thinking about and trying to understand the influences that have brought us to the point we are in life. And so this learning is ongoing. So if you feel like, well, I haven't really figured out myself yet, you can't wait to figure out yourself to start living, because living is the process of finding out who we are and what our story is going to be and where we come from. So that's the first little thing that I wanted to share. The second thing, and this is something that is more clear to me every year that I live, but I just want to start with an experiment that we'll all do. Just take a moment and think of the people who have shaped your life. Think of the people who have influenced you. Think of the great teachers and the great models that we have. And consider about them all. You don't have to think of all of them, but have 2 or 3, 5 or 6 in your head. And then ask ourselves, do they know how much influence they had over us? Did we tell them? We probably told some of them, but I don't think we told all of them. And the ones that we did tell, we probably weren't able to communicate how much of an influence they were to us. So a little story about me. The first sort of like job I was given for the high holidays in Philadelphia was to read the second day of Rosh Hashanah, the Torah reading, the binding of Isaac. And I did it for years. I did it until I came here, and you had lay people do it here for years and years, and so I put it aside. But then COVID came, and because of COVID came, I started doing it again, and I remembered how much I liked doing it. So I kept doing it. But when I did it, I called the Chazan in Philadelphia who trained me, Mark Kushner. I mean, I wanted to tell him one. Well, there's a difficult interval, the Kadma v'Hazla, which I have trouble doing, but I was really nailing it, and I wanted him to hear that I could finally do it. But I also wanted to thank him for starting me on the path. And he said, well, Bill, there's 2 things I have to tell you. You're going to get to the age soon where it's going to become difficult again to hit that interval. But, and Bill, I'm really honored. You said, I had no idea. It wasn't my mission to do this. We're really, when we do these things, we're casting bread upon the waters. We do not know, as we go through the world, the influence that we have on people. Just as we don't tell the people that influenced us, we have all of these influences on people that we don't know about.
little things that we do, just doing our job, just showing up, just having a pleasant countenance during the day, changes the world. So Kaylee and Rebecca, if you have it in your mind to make the world a better place, there's an unlimited abundance of opportunities. Every day, just doing what you're going to do, just being who you are, is going to make the world a better place. And you should never forget how important you are because of that. And so I have one more thing, and this is going to be the least popular of the three things, so I cleverly saved it for last. This last thing, old people know a lot of stuff. Old people know a lot of stuff. And I'm not just saying that because I'm old now, but I was thinking back to my graduation and what was going on in the world at that time. And you know, it's kind of the same thing. So in 1991, in August, the President of the United States, George Bush, the first one, gave a speech in a place that we call now Kyiv, but was called then Kiev. And it was a month before Ukraine would establish their independence. And this was a speech in the building that would become the Ukrainian parliament. And he said, of course, that we are ecstatic that what we have worked for all of this time to provide freedom and liberty, that we're ecstatic that it's coming. This is a great thing, but there are concerns. There are concerns. And he went on to talk about, even in this world, the dangers of suicidal nationalism, of ethnic hatred, and all of the things that we had to remember that we were going to face. He said, my friends, this is not the end of history, and that there are still going to be struggles ahead of us. And I should point out that in the room that he gave the speech, it was met with a standing ovation by the people who would be the new parliament of Ukraine. It was panned, of course, by the suicidal nationalists who didn't like it, but it was also received very poorly in the United States, particularly by my generation and the younger generations who could not understand why the old man was so out of touch, why he could not see the moment that we were in, the unlimited possibilities. How could he be so pessimistic? Well, he's probably a dupe for Gorbachev. And we called this speech, wait for it, the Chicken Kiev speech. And this was one of our things our generation was good at, funny names and stuff. We saved the liberating for other generations. This, and also we were already mad at him because of his controversial policy of ending Middle Eastern wars while we were winning, instead of waiting until we were losing to do it. And so he was cashiered. I mean, he was removed, and we put somebody who we thought would be more in keeping with the times, more fitting, in his stead. And, you know, politics are politics. They're all different angles. But so many times over the decades that have followed, as you look at the news, I can't help but think the old man knew something. The old man knew something. He was onto something. And instead of thinking that we knew everything, we could have listened to him. And we can always listen more to the people who have seen the world and have really some great insights into how things operate. And Kaylee. And Kaylee. This always happens. I only had 3 points.
And Kaylee, come on up here. In everything you've done, you've exemplified and you've shown us that you're starting to understand some of these things that we want to talk to you about. You've accepted, and you spoke very wonderfully today about the miracle that it was that brought you here. It's a miracle that any of us are here. We know there is a world where you're not here, there's a world where I'm not here. The world that when all of us are here this morning is a very special world. And you've come here with gratitude today, and you know that this is a miraculous thing. And you've given your good effort to make this a special day. In terms of the influence that you have on others, I think you can look around and you can see how your decision to become a bat mitzvah here, to be part of the Jewish people, and to do your studies, you can see how your presence elevates the mood and has made the congregation much happier. The joy that you've brought to your parents and to your grandmother. I mean, this is the effect that we can do when we come together, when we give our hearts to something. And you've taught us all about the possibilities that we have as we go through the world to make a difference just by our presence, just by being who we are. And when we talk about respecting the ages, listening to the people who have experience and who know things, a person that I always loved to listen to and talk to was your grandfather. I got to know him on the board of the Wilson Center, and he taught me a lot of just about being a great person. He was always there for whatever we needed. Loved to talk about music with him. He loved to share that with everyone who was around him. And we all remember that before this was disrupted by COVID, just about every Saturday he would bring you here. And he would, it was a joy for him to have you here. It was a joy for him to be here. I know wherever he lives, his soul is dancing when he sees what you're doing today, just as the souls of your family are dancing today and celebrating and seeing this. So, Yasher Choach, may this just be the beginning, and Mazel Tov. Congratulations. Stand right here. Get her. If you have chocolate, get her. Yeah, because there's a tradition here. Like after your Torah portion, we tell you what to speak. So, and we're not going to let you get out of here without doing that. So. Sorry about that. We had a Tootsie Roll delay. So thank you very much. Kaylee, it's been an absolute pleasure watching you grow up at this shul and come into your bat mitzvah. And on behalf of the congregation, the board of directors, we present you with this little token. It's a mostly portable copy of our tradition. So thank you so much. And Yasher Koach, you did a wonderful job. And the sisterhood. Mazel tov to you, honey. I remember 2017 and on when you came because I saw you every Shabbat. The sisterhood would like to give you this gift to think and use, hopefully on Shabbat, Friday night, or on holidays. So enjoy and keep on trucking. Thank you so much. You're welcome. And Kaylee is not done. She'll be back in a minute. In the meantime, we'll continue the service with America the Beautiful. Oh, beautiful for spacious sky, for amber waves of grain, for purple mountain majesty, above the fruited plain. America, America, God shed his grace on thee, and crown thy good with brotherhood, from sea to shining sea. Od beleva pnima, nefesh
Yehudi Omiyah Ufarte Mizrak Kadima Ayin Letzion Sophia O Avda Tikvatenu Hatikva bat shnot apayim Liyotam chofshi be'artzenu Eretz Zion Berushalayim Liyotam chofshi be'artzenu Eretz Zion Berushalayim. Continue on 151. Ashrei Shvevetecha Od Yelucha Selah. Ashrei Ham Shekakalo. Ashrei Ham Shekakalo. Tiara David Arimimcha Hai Hamelech Vivarka Shimka Le'elam Vayed. Gedol Aimu Me'od Dulato Ein Kecher. Hadar Kavod Hodecha Ivrei Niflatecha Asicha. Zekerav Tuvcha Yaviu Yitzidkecha Yeranenu. Tov Adonai Lechol V'rachamav Al Koma Asahav. Kavod Melchutka Yameru V'Veratecha Yad Beru. Malchutka Malchut Kol Amim Unem Shataka B'Kol Dor Vador. Ene Kol Lecha Yasberu V'Ata Noten Lahem Et Iklam B'Yito. Tzadik Adonai B'Kol Deracha V'Chasid B'Kol Ma'asahav. Ratzon Yereav Ya'aseh V'Yet Shavatam Yashmei V'Yoshiem. Tilat Adonai Yadaver Pi V'Yerech Kol B'Shar Shem K'Tshol Le'Olam Vayed V'Nachnu Nivarech Ya Me'ata V'Yad Olam Hallelujah. Yahalu et Shem Adonai Kinoskav Shemo Levado Hodo Al Eretz V'Shamayim V'Yaharem Keren Li'amo V'Gilor L'Kol Chasidav Livnei Yisrael Am Kerobo. Hallelujah, hallelujah, Mizmor LeDavid Havu Adonai B'nei Havu Adonai Kavod. Havu Adonai Kavod Shalom. Yishachavu Adonai B'nai Kodesh. Kol Adonai Almighty. Kol Adonai. V'chesof ya'arot, u'kilo omer kavod,
Adonai lemabu yashav. Yeshev Adonai melech leolam. Adonai oz le'amo yitain. Adonai yevarech et amo v'shalom. V'nucha yomar. Ki lekach tov natati lachem torati el tazovu. Eitz ha'im hi lemachazivim ba. V'tom keha me'usha irakeha darkei noam v'kol nesivoseha shalom hashivenu Adonai elecha v'nashuva Kadesh Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Yekedu. And we continue on page 155 with the Chatzi Kaddish leading into Musa. Et kadav yikadash shemen rabba b'yamad yivrakutei v'yamlik makutei v'chayachon v'yomechon v'chayeh v'chol beit Yisrael agalav v'zman kari v'yamahu. Amen. Yeheshme rabba mevara le'olam u'ameh amayai. Yet barak v'shtabach v'pa'ah v'tumam v'yitnaseh v'tadar v'taleh v'talal shemei l'kudashah. V'chol e'elam in kol birkata v'shirata tushbirkata v'nekemata da'amiran b'yalma v'yimahu. Begin together, page 156a. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Hasadim Tovim v'Konei Hakol v'Zocher Chasdei Avot U'Mevi Goel Livnei B'neihem Leman Shemo B'Yava Mele Osir Moshiach U'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham. Amen. Atah gibor. Atah Gibor Li'olam Adonai Mechayeh Metim Atah Rav Li'Oshia. Mechalchel Chaim b'Chesed Mechayeh metim b'Rachamim Rabim Zomek Nofarim v'Rofei Koholim U'Matir Asurim U'Mechayeh Emunato Michamocha ba'gevorot Midamelach Melech memit U'Mechayeh U'Matzmiach Yeshua V'ne'emanata V'ne'emanata L'Hayot Metim. Baruch atah Adonai Mechayeh HaMetim. Amen. Naritzecha V'nagdeshicha. Yitzot Siyah Sarfei Kodesh Bakashim Shimcha B'Kodesh Katuv Oyem V'Yecha V'Kol Zeviyah. Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Sevaot Melech Kol Haaretz Kevodo Kavodo Malei Olam Malei Olam. Misharetav Shoalim Shoalim Zelazeh Aye, Aye Mekom Kevodo Baruch Kavod Adonai Mincha Mincha
bechor yom tamid, b'mayim b'yahava, b'mayim b'yahava, Shema omerim. Hu Eloheinu, Hu Avinu, Hu Malkeinu, Hu Moshienu, Hu Yashmienu, Hu Racham al Sheni, Uf devrei kochika katuv lemor. Lador Vador, Ledor vador, Lador Vador, ledor vador, ledor vador, nagid God lecha. Lador Vador, Ledor vador, Lador Vador, ledor vador, nagid God lecha. Uden etzach nexachim, kedush akteka nakdish, kedush akteka nakdish. V'shivkacha Eloheinu, mipinu lo yamush liolam voed. Lador Vador, Ledor vador, Lador Vador, ledor vador, ledor vador, nagid God lecha. Lador Vador, Ledor vador, Lador Vador, ledor vador, ledor vador, nagid God lecha. Baruch atah Adonai ha'el ha'kadosh. Continue quietly, page 158. Stay here. Yekadav Yekadashemel Rabab, Am Adirak Yuteviam Lik Malchuteve Kaya Konif Yumekonif Kaideko Beit Israel, Agalavis Man Karivim Maho. Amen. Yeheshme Rabba Mevarak, Leolam Oame Amaya. Yet Barak Yishtabak, Arvitum Amriyet Nase, Arvitul Levitul Al Shemeda Kudasha. Rechole Ailam in Kober Katav, Shiratatush Bekatav, Nekmata Damerandi Amavi Maho. Dit kabas lo ta horvot honde kodes chodama va honde vishmaya v'yemma Yehesh lama abba min shamay v'chayim inu v'ya kodes v'yemma Os eshalom bimromav v'rachama v'yaseh shalom Aleinu v'ya kodes v'el v'yemma Amen. Ein Kelohein, wait, Ein Keloheinu, Ein Adonenu, Ein Kemokein, Mi Keloheinu, Mi Adonenu, Mi Kemokeinu, Mi Moshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Elokeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch
Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru, Avotenu. Alenu leshabeach ladon hakol, latet gedula lioseh breshit, shelo asanu kigoye haratza, velo samanu ki mishpachot ha'adama, shelo sam kalkenu kahen, v'gor aleinu kekol hamonam, אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים. ונאמר היו אדוני מלך על כל אורץ ביום ההוא יענו אחד שמו ושמו אחד. Today is the 12th day of Sivan, and we're observing the yortzites of Barry's beloved father, Max. Would you like to tell us a few words about your beloved father and mother together? Yes, because my mom actually passed away on May 31st. I went to her funeral right after, so I'm thinking of both parents. I sponsored a kiddush at Beth Abraham across the street in honor of both parents. And on July 2nd, I'll be sponsoring a kiddush here in honor of both parents. So since it's my dad's yortzeit, I'll start with him first. Mention my mom. My dad's name was Max Hammer. Like my mom, he was born and raised in Bronx, New York specifically. And he was a professor of clinical psychology at the University of Maine. He was also a practicing psychotherapist. And I know that many of his students and psychological clients have found him to be very caring, very empathetic. And he was someone who really believed in seeing the best in people, and he felt they would bring out the best. He was also, as my mother was, a very devoted parent and grandparent, very, very, very loving and engaged with his children. He was also very athletic. He ran many school races in his younger years, and he was a very avid sportsman throughout his life. And he had many valuable spiritual insights that if anybody's interested, I could describe sometime. As to my mom, her name was Clara, maiden name Clara Fallick, and she and my dad were divorced, but like my dad, she was a very devoted parent. She was a school teacher and was very caring of her students. She was also a licensed real estate agent. She was somebody who was very playful. Like, both my parents had kind of a nice combination of maturity and kind of a childlike playfulness. It was very endearing. And she was somebody who had, both parents had a lot of practical wisdom. So I miss them very much, and I'm sending them both a lot of love in heaven. Thank you. We're also observing the yortzeit of Ruth Goldsmith, Jacob Dresner, David Weiss, Mendel Horowitz, Dr. Horowitz's beloved father. Would you like to tell us a few words about your father? So Kaylee's grandfather and my dad, Mel, passed away about 4 years ago this week. And I know Grandpa Mel would have been very proud of her today. Dad, like your father, grew up in the Bronx, in New York City. He loved coming up to Maine. He really did. He enjoyed that. He loved being with family. I went to the state. He worked for the Department of Agriculture for many years. He retired in his 70s, but we do miss him very much. During the week, we'll be observing the yortzites
of Archie Dennis, Charles Nathan, Karen Rolski, Ida Shore, Harry Feynman, Alan Stone, Louis Barron, Sylvia Friedman, Julia Saltzman, Phil Grossman, Elma Saltzman, Sam Viner, Gene Weinstein, Hilda Rosen, Alec Carver, Phil Gottlieb, and Dr. Eugene Brown. May all their memories be for a blessing, and keep in mind people that died recently. May they all rest in peace as we say Kaddish. Yisgadal v'yisgadash shemei rabah b'yomar divra kirosei v'yamlich malchusei b'chaye chon uv'yomei chon uv'chaye dechal b'eish Yisrael b'agala uv'izman kariv v'yamru amen. Hey shmei rabah mevorach v'yomei omaya Yisborach v'yishtabach v'yisborach Tromam v'yisnaseh v'yisadav